las primeras preguntas, pero queremos escuchar de todos that ustedes. wants to ask a question. Una vez que haga la pregunta. So we will start, but then if you have something right after that, please raise your hand and ask your question, okay? Entonces vamos a comenzar y si tienes algo justo ahí, por favor levanta tu mano. Kids, you can ask questions too. Niños también pueden hacer preguntas. All right, let's start. Okay. So I would say to our panel, how do you personally feel that digital devices are affecting our family life, our church life, our friends' life, and our school life? Yo les quiero preguntar cómo estos aparatos afectan lo que es nuestras amistades, las familias, los amigos, las escuelas, trabajos. Thank you, Ms. Karen. I can definitely talk about school. I'm a school counselor, and I was a teacher as well for 4 years. So I've been school counseling for 10 years. And when I started school counseling, I literally would come home and tell my husband, my job is so boring. There is nothing. Oh, are you translating? Oh. Yo trabajo como consejera en una escuela, pero también daba clases. Y cuando yo llegaba a casa de mi trabajo, le decía a mi esposo, ay, mi trabajo es muy aburrido. There was nothing to do. No había nada que hacer. Day after day and hours. So from the 10 years start mark to now, I am on the go. Y por 10 años fue así, pero desde marzo hasta ahora, yo estoy así, todo el tiempo haciendo. When I first started, I probably did a threat assessment once a month. Now I'm doing 1 or 2 a week. Antes yo hacía una evaluación quizás una vez al mes, ahora hago 2 o 3 a la semana. Counseling kids with more depression and anxiety, which I feel like anxiety is really a big one that we face. Aconsejando niños con depresión o ansiedad, lo cual yo creo la ansiedad es muy fuerte. Cyberbullying, cheating, so it has really affected my job as a school counselor. Mi trabajo es como consejera de escuela y atraviesan por lo que se llama cyberbullying, que es que se burlan por el internet. I teach in elementary school, and thankfully the students at school are not allowed to have their devices out at all. If we see their device, we take it. But we do have devices that are available. Oh. Go ahead. Yo trabajo en una escuela y gracias a Dios en esa escuela no se permiten los electrónicos. We do have devices that are available, but we also, in elementary school, we spend a lot of time teaching the children about the devices and about, plus there's a lot of restrictions on the devices that we allow them to use. Y se pueden utilizar algunos aparatos electrónicos, no mucho, les hacemos restricción y hablamos sobre el uso de estos. I found, though, you still have to be very much aware because there's always that smart one that can get past the restrictions. Pero igual hay que tener mucho cuidado porque puede ser peligroso cuando te pasas de las restricciones. As far as home, I've seen problems with my grandchildren. Y lo que es en el área de la casa, yo he visto problemas con lo que son mis nietos. I've seen bullying to the point of excluding them or not having many likes or, so I've seen it increase their anxiety and depression probably with the teenager ones. He visto especialmente en los adolescentes que incrementa lo que es la depresión y ansiedad por lo que le hacen burlas en lo que es el internet, no tienen suficientes me gustan en sus fotos. And with the 10-year-old, he gets angry when he is told it's time to get off. Y el que tiene 10 años se molesta mucho cuando le dicen que ya es tiempo de parar. And I'm Melissa Wilson, and I'm the school social worker at Holly Shelter Middle School. And I agree with you guys. I see my job much differently. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, veo mi trabajo ahora más diferente y yo también soy trabajadora social en la escuela del middle school and in Holly Shelter. Part of what we see is that children and adults are never unplugged. We're constantly exposed. And the video or the movie was talking about overstimulation. Y algo que nos damos cuenta que tanto niños como adultos siempre están conectados y es muy difícil como desactivarlos, como vimos en la película. And while technology is really
positive in that it opens us to other cultures and other ideas and those types of things. I think that that's a really positive thing. Cosas positivas que tiene el internet es que nos da acceso a otras culturas, a estar conectados. However, the technology seems to have outpaced our ability to have self-discipline. Pero también esto ha traído lo que es el no tener disciplina propia o control, dominio propio. I had a student who expressed to me anger that she had toward her parents for taking her phone away for a week. Tuve una experiencia con una estudiante que estaba muy enojada porque sus padres tomaron su teléfono por una semana. But she said that during that week, she was so relieved and she felt so much lighter not having that phone. Pero ella dice también que durante esa semana se sentía tan aliviada de no tener su teléfono. So I think as adults, as it showed in the movie, for us to be willing to have young people upset with us, if we know that it's the right thing to do, I think that we have to do that. But I think that it's hard for adults because we don't always know what's right. Creo que para nosotros como adultos, aunque no siempre sabemos lo que es lo correcto, si podemos tener la disponibilidad de que aunque se molesten con nosotros, le tomemos su teléfono, es un buen precio. Hi, and speaking as a parent, I think it really kind of hit home to me, hit my heart, because I look at the electronics for my children as a way of they can do their thing and I can do mine, and not so much as I need time for myself. So to have time for myself, you go play your game. Or while I watch this movie, you go play your game. And as a single parent, oh my God, I forgot again. Okay. Como madre, hablando como madre, es un poco triste porque realmente yo veo esto de los electrónicos como ellos pueden hacer sus cosas, yo hago mis cosas, tú mira tu teléfono en lo que yo veo una película o en lo que yo hago lo que tengo que hacer. You can go ahead. You ready? So, as a single parent, Y como una madre soltera, trying to entertain your child and not have time for yourself, y como madre soltera tratar de tener tu propio tiempo e entretener a tu hijo, it's hard. es muy difícil. But I know God gave me that child, Pero yo sé que Dios me dio ese hijo and watching the film made me just realize y viendo la película me hizo darme cuenta that it's not the electronics place que no es lugar de los electrónicos to be the parent, de ser los padres, no matter what. no importa qué. I know. She's good at it. She knows. Great. My name is Stephanie McGrew, Mi nombre es Stephanie McGrew. social worker with New Hanover County DSS. Trabajo con el Departamento de Servicios Sociales con el Condado de New Hanover. What I've noticed lately with technology and children and families, Esto de la tecnología con los niños y la familia. I would say about 10 years ago when I would get a report to go to a home, Yo diría que unos 10 años atrás, cuando yo recibí un reporte para ir a una casa, children would be outside playing. los niños iban a estar afuera jugando. Now when I get a report, Ahora, cuando yo tengo un reporte, children are in the homes los niños están en la casa, on computers, en las computadoras, tablets, or phones. en las tabletas o en sus teléfonos. And we have the hardest time to get them to interact with us. Y es muy difícil hacer que ellos interactúen con nosotros. And sometimes parents are fearful Y algunas veces los padres son temerosos to ask their children to deactivate themselves from the device de pedirle a los hijos que se desconecten de sus electrónicos to talk to a social worker. para hablar con la trabajadora social. And there are some times Y hay algunas veces that we get reports que vamos a recibir reportes because parents have taken the electronic device from the child. que los padres tomaron los electrónicos de sus hijos. So that's the impact I see on families. And Esos children. son el impacto que yo veo en las familias. And you know, I want to say,
I know technology is here to stay, También quiero decir algo, que es que yo sé que la tecnología vino para quedarse, but if they didn't have it, they would find other things to do. pero si no la tuviesen, ellos encontrarían algo más que hacer. What's wrong with being bored? ¿Qué es de malo con estar aburrido? Solitude, playing outside, Tú puedes reading a jugar book. afuera. So, something personally as a parent, Algo personal como padre. my children were into gaming. Mis hijos estaban en juegos And one of my kids just got into that Nintendo, y uno de mis niños whatever estaba the en el hand game Nintendo, was at the time. The older version. My kids are una like de las 20 versiones viejas. in their 20s. But so we cut everything off for 40 days as a Nosotros family. le quitamos todo por 40 días And we found things to do. y encontramos cosas que hacer. They found things to do. Ellos encontraron cosas que Because hacer. when I got off work, I needed that 30 minutes time. And so they found things to entertain themselves. Porque cuando yo llegaba al trabajo yo necesitaba esos 30 minutos para So, mí y if ellos you do- encontraron maneras de entretenerse. So if you do have to do it, they will figure it out. Entonces tú Would you tienes que agree? hacer lo que tienes que hacer y ellos van a encontrar una solución. So Laura, we would like to hear from the young generation how the devices are impacting your generation. Nos gustaría saber para esta generación cómo los electrónicos están impactándoles. So, as a teen myself, I have grown into games, and I remember that when I was in middle school, Yo como joven, yo crecí con los electrónicos y cuando estaba en la escuela, I will go home and eat and spend the whole afternoon playing. When my mom called from work, I will say, I'm doing my homework, but I was actually playing and talking on the phone with my friend Leah. cuando yo llegaba de la escuela, me la pasaba jugando toda la tarde y cuando mi mamá llegaba del trabajo, yo le decía, oh, yo estaba haciendo mi tarea, pero realmente estaba jugando. And right now, I see my phone as a part of myself. I can't live without my phone. Y ahora mismo yo le veo mi teléfono como parte de mí, no puedo vivir sin mi teléfono. I'm trying to not use it as much as I used to, Estoy tratando de no utilizarlo tanto como normalmente usaba, because in the past it was super hard. My friend Monsi that is in here, she had class with me, and she will always take my phone and stop me from playing. y me di cuenta también mi amiga Montserrat que está aquí, ella iba a quitarme mi teléfono de parar para que yo jugara, Because I will not pay attention, playing and playing. porque at yo no school. iba a prestar atención jugando y jugando. So I think that it is super serious, So this you- issue with the phones. Yo creo que es algo muy serio. Do you agree with the movie that affects focus and engaging in social interactions with other people? ¿Tú estás de acuerdo con la película de que esto afecta lo que es el conectarse con otras personas? Yes, I am super agree with that. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Because when we have state exams, they take the phones from us. Porque cuando teníamos los exámenes del Estado, tomaban nuestros teléfonos de nosotros. And I will take my Uno to school and play with other kids because we didn't have anything to do. And I would take something else to school and play with it because iba a llevar esto a la escuela porque no tenía nada más que hacer. So as soon as 11:30, they will start to freak out and be like, okay, can we have our phones now? Can we have our phones En now? algunos, a más o menos eso de las 11:30, iban a estar como volviéndose locos y diciendo, ay, ¿puedo tener mi teléfono de vuelta? ¿Puedo tener mi teléfono de vuelta? And I will feel sad because I was like, we were having fun playing, we were actually interacting with each Y other. yo me iba a sentir triste porque para mí era como, ay, nos estamos divirtiendo, interactuando uno con el otro. And since we have our phones at school, I never talked with nobody other than the friends that I already had. Y cuando me devolvían el teléfono no hablaba con nadie aparte de los amigos que ya yo conocía. Because I had my phone and I could play and Ya do tenía whatever mi I wanted teléfono. without worrying to Tenía talk mi, with tenía mi anybody. teléfono y ya podía utilizarlo sin preocuparme de nada. The funny thing about that on the other end, Y la parte chistosa de esto, de la otra parte, when we take the phones, cuando tomamos los around teléfonos, 11 o'clock, the parents are texting, how did you do on that text? aparte más o menos a esa hora los padres están escribiendo, ¿cómo te fue en el examen? So it's not them because we have all their phones. It's No. parents texting them. No son ellos porque tenemos su teléfono, son los padres que están escribiendo.
Thank you. Gracias. Thank you. This is awesome. Esto es muy Pastor bueno. Tom. I want to make a comment about one of the impacts that happened with our youth group. ¿Quiere tener decir uno de los impactos que ha tenido con nuestro grupo de jóvenes? It was a couple of years ago, and we didn't have any restrictions on the use of the phones. 2 años atrás no teníamos ninguna restricción con lo que era el uso del teléfono. So Karina came to me and said, I want to build a little box, and when the kids come in, they have to put their phone in the box so it doesn't interfere with the youth group. Karina vino un día y me dice, yo quiero hacer una cajita que tenga como huequitos, así los chicos iban a poner su teléfono ahí y no le iba a desconectar o a interferir con el grupo de jóvenes. All I can say is, wow, Todo lo que puedo decir es, oh, wow, the reaction we got. la reacción que tuvimos. And in fact, what we found was the impact at church was they would not come off their phones even while we were preparing the lessons. Y lo que nos dimos cuenta es que no iban a dejar su teléfono aun cuando estábamos preparando las lecciones. So we just had the youth group over to our house last week. Y recientemente, la semana pasada, invitamos al grupo de jóvenes a nuestra casa And our youth leaders, now we're a couple of years past, said, okay, all the phones away. y el grupo de jóvenes, las líderes del grupo de jóvenes dijeron, ok, todos los teléfonos fuera. And we did karaoke, we did s'mores, it was fine. Hicimos karaoke y otras cosas y fue bien. But I also remember one of our youth leaders interacting with one of the youth in church service. Pero también recuerdo una interacción con uno de los líderes de jóvenes, con uno de los jóvenes durante el servicio. Just from a respect point of view. Solo un punto de vista de respeto. I'm preaching and the text is bing, 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 bing. Yo estoy predicando y el teléfono está bing, 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 bing. It's just very disrespectful, very distracting. Es muy irrespetuoso, hace mucha distracción. And one of our youth leaders said, put away your phone. Y uno de nuestros líderes de los jóvenes dijo, pon tu teléfono a un lado. That didn't go over very well. Y eso no terminó muy bien. But we stayed on it, and the phones need to be away. Pero nos quedamos firmes y dijimos, el teléfono tiene que estar a un lado. So I'd like to hear from any of the youth. Has that been so terrible that you have to give up your phone? Yo quisiera saber de parte de uno de los jóvenes si ha sido tan malo que ustedes han tenido que poner su teléfono a un lado. Is it okay ¿Está bien? that you have to give up your phone for a little while during youth group? ¿Está bien que tienes que poner tu It's good? teléfono a un lado durante el grupo de Okay, jóvenes? we heard it's good. It wasn't always good. Dicen que está bien, pero no siempre fue así. And I would add to that. Right now, I have all the kids in here, and they're not using their phones. Y quiero añadir algo, y es que tenemos a todos los chicos aquí y ninguno está utilizando su teléfono. And I would just like to say I'm really encouraged by our youth. Quiero decir algo, y es que estoy muy animada por parte de nuestros jóvenes. I appreciate your honesty Aprecio mucho tu honestidad and also just your willingness to know that there's a balance. y también tu discernimiento de que hay un balance. And I think it's real important that we engage, like you said, Karina, that we learn from our youth, because this is new for all of us. Y también de que, como decía Karina, que debemos aprender de nuestros jóvenes porque todo esto es nuevo para nosotros. And so your opinions are as valid as our opinions. And when we do come together, and that was one of the things the movie talked about too, is the parent understanding involving her child was important. Y sus opiniones son tan importantes como las nuestras, uniéndolas, y así los padres también pueden participar. So thank you. Gracias. Let me make one other comment. We really haven't touched on this tonight, Uno de los comentarios de hoy, but what I see from counseling and family interactions, we also need to be concerned about the predators that are available, that come online, pornography, and all of the exposures that are out there. In addition to the restrictions, what is it that's coming through? Because I have to deal with that at a pastoral level, and some of it is really severe. en lo que es el nivel de pastor, también tenemos que tener en cuenta lo que es que hay de personas pervertidas, a los que tienen acceso, y es algo de lo que tenemos que estar también conscientes. And I guess that's one of the things that I think is really important
for parents and children to talk about. So often we ask them who they saw at school, También algo que creemos que es importante hablar es como quién viste en la escuela. and so we need to start asking them who they're talking to online. También necesitamos preguntarle con quién están hablando cuando están en línea. And even what social media they're using and why they choose that. ¿Cuál medio social están utilizando y por qué eligen ese? And that can, and asking ourselves that as adults, what are we using and what's our purpose? I think that we have to ask the same questions of ourselves and who are we talking to online? También que como adultos tenemos que hacernos esas preguntas a nosotros mismos de con quién estamos hablando en línea y cuál es el propósito de lo que hacemos. Another comment for all of us, but certainly for our youth, they talked about who are you online and who are you in person. True identity, staying true. Algo también que hablaron es de quién eres en las redes sociales y quién eres en tu vida real. Entonces se trata lo que es la identidad de quién tú eres. And for myself, my kids are older, and so I'm not as knowledgeable about the different apps and things like that. So I learn it from my middle school kids or my high school kids. Algo que yo leí, mis hijos son un poco más adultos, entonces es todo nuevo para mí, pero yo aprendí todo esto de mis estudiantes en la escuela de middle school. And so I feel like parents also need to be educated on how to use these apps and how to maneuver around them. Y creo que también como padres debemos de ser educados de cómo utilizar estas aplicaciones y cómo navegar en ellas. Because it's hard for us to say, it's easy for us to say to go on Instagram and Twitter and see what they're doing when, like I just learned about Kick the other day, last week. So it's hard for us to say those things, or easy for us to say those things when parents don't understand. Es fácil para nosotros decir a la aplicación del Instagram o cualquier otra aplicación que use, y ver lo que están haciendo, pero realmente no sabemos cómo utilizarla. And so even just YouTubing, doing a YouTube search, how do I use this? Aún I do that as aprender well. cómo hacer búsquedas en lo que es en el YouTube donde se ven los videos. Maybe you can tell us. As a parent, I would just say it's good to just spend time with your children. Y como madre puedo decir que es simplemente bueno el pasar tiempo con tus hijos And let your children spend a lot more time with you. y dejarle a tus hijos que pasen mucho más tiempo contigo. Yeah. Being in substance abuse, Trabajar en lo que es that is one abuso de thing. sustancia, That is one thing that clients talk about during their assessment. eso es algo de lo que los clientes hablan durante sus evaluaciones. Right. It's not having that parent to spend time with them. El no haber tenido padres que pasaran tiempo con ellos. Yes, so it is so empowering for all of us. How many of us parents, when you come together and you can hear people sharing, you don't feel alone? Esto nos empodera a todos. ¿Cuántos de ustedes como padres al escuchar todo esto no se sienten solos? You're not alone. No estás solo. And how many of you kids can say and look around and say, I'm not alone? ¿Cuántos de ustedes chicos se pueden mirar alrededor y decir, oh, no estoy solo? So we can say that both ways we're facing challenges. Podemos decir que de las dos vías estamos enfrentando dificultades. And I know time is coming against us, as usually when we're having a good discussion. Y por supuesto el tiempo corre no a nuestro favor. So I'd like to know if you give me permission for 10 minutes. Entonces me gustaría saber si me dan permiso de 10 minutos más. Are you guys good on 10 minutes? ¿Están bien por darnos 10 minutos más? Okay. Kids, are you good with 10 more minutes? Niños, ¿están bien con 10 minutos más? So I would like to open the floor for questions. Me gustaría abrir este momento para preguntas. Yes. I have two questions. Can one of y'all explain what cyberbullying is? And could you tell us briefly what the effects of that you have seen in
particularly in the schools. ¿Podría alguno de ustedes explicarnos qué es lo que significa el cyberbullying y qué efecto tiene esto en las escuelas? So cyberbullying is bullying that you would do face to face, but you do it online. And you do it through social media platforms such as Facebook, Instagram, Twitter, okay. Esto es lo que se llama el burlarse de los demás. En lugar de hacerlo personalmente, se está haciendo en línea, ya sea en las plataformas digitales como el Instagram, el Facebook, el Snapchat. And for myself as a school counselor, that's where I believe I've seen more of the threat assessments, where I was doing once every now and again, doing 2 or 3 a week, where kids are threatening to harm themselves or even cutting. Y eso es lo que más he visto como consejera que afecta o en las evaluaciones que veo de amenazas de niños o chicos que amenazan con hacerse daño a ellos mismos. So when we were younger and we were being bullied, we could go home and get away from it. These kids can't. They go home and they're still confronted with it. Cuando éramos más jóvenes o niños, nosotros podríamos sufrir de burla, pero cuando llegábamos a la casa eso paraba, era como un refugio. Pero estos niños ya no tienen esa oportunidad porque esto les persigue constantemente en sus teléfonos. So that, like that example in the story where the little girl sent a picture of herself and those kids were bullying her face to face, but also online, that's a clear example of cyberbullying. Y un ejemplo muy claro fue el de esta chica en la película que mandó su foto y le estaban haciendo burlas en la escuela personalmente, pero también cibernéticamente. I saw it with one of my granddaughters, and you know, the kids that are doing it will send messages to however many friends they have to not be friends with her, or to, you know, look at her, she's fat, she's ugly. And so it's just more widespread, and like you said, they can't get away from it. Como ella decía, simplemente no te puedes escapar de eso. Vi con mi propia nieta que algunos mandaban mensajes uno con otro de que, oh, no hables con ella porque ella es fea, porque ella es gorda y ese tipo de cosas. And the other thing I see in the schools is that it's not, when you post something, you can read it over and over and over. So it isn't like it's just a one-time thing that they've said you're ugly. You can read that. Algo que he aprendido en la escuela es que cuando posteas algo, mandas un mensaje, es algo que está constantemente ahí, que puedes leerlo y leerlo y leerlo y leerlo, que sí es como un recordatorio constante. And I will say also, in terms of the threat assessments that Karen was referring to, they've increased with our school as well. But there is a positive side to that, in that other students are seeing people post that they want to harm themselves because of bullying or other things. So that's actually been helpful in some ways, is that students are stepping up when they see another student in need or in pain, or they're concerned, then I'm sorry. Algo que también he visto es que en las evaluaciones de algunos que hemos visto de algunos chicos que se quieren hacer daño, es que hay otros que se paran por ellos en el frente y dicen que esto está pasando con cierta persona. Es una manera de ayudarse uno con otro y eso es bueno. And one other thing I wanted to say is about peer pressure, because peer pressure has always existed. Algo más que quiero añadir es lo que es la presión de los amigos, que es algo que siempre ha existido. But it is intensified because of the access that children have for one another. Pero se ha intensificado por la ausencia de los niños, los chicos tenerse uno con el otro. So that a person may ask one time if it's just in person, but with access with the social media, you can ask over and over and over for a picture, to the point that a person just gives up and just says, okay, here it is. I've even had students say that they've given pictures of other people, like they've gone online to find pictures of other people that they could send. Y algo que también es que si le piden una foto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, simplemente se rinden y lo hacen, le envían la foto. And I'm glad she brought the situation of pictures. So this is to the kids.
Do not receive, or if you receive a picture of a child and they're not properly dressed or they're nude, you need to let your parents know immediately, because that's just not a school issue, that's a legal issue. So I see a lot of that where police officers are, Me alegro que ella tomó el tema de lo que es la fotografía y eso va para los chicos. Si ustedes reciben una fotografía de una persona que no está apropiadamente vestida o está desnuda, tienen que dejarle saber a sus padres, porque esto no es solamente una cuestión de una foto o las redes sociales, es algo legal, lo cual yo he trabajado mucho con lo que es la policía. so I was surprised that the movie did not touch on that, but I do want you guys to know the dangers of that, so immediately let an adult know in your home. Estoy sorprendida de que en la película no tocaron esa parte, lo que es la parte legal, pero sí quería asegurarme que ustedes supieran que esto puede causar problemas legales también. So I will add right there with the picture part. Robin, can you tell us more from the point of view of DSS and the legal that Karen was saying? Yeah, you're Robin, the one right there. Si Robin nos puedes compartir un poquito I'm lo going to que pass that to Stephanie. You might have a better answer. esa parte de lo que es su punto de vista como trabajadora social. Ex-police officer. It's been years since I've been in law enforcement, but you know, kids, be careful and do report those things to parents. And parents, I would advise you definitely to report that to law enforcement because you don't want to get yourself or your children in a situation where they can be caught up in some criminal offense. Is it considered child porn? Algo que podría, hace mucho tiempo que ya no trabajo para la policía, pero algo que puedo animarle a los chicos es que si se ven involucrados en esto, es bueno que comuniquen porque podría traerle lo que es cargos criminales. Y Karina preguntó si eso es considerado pornografía infantil. Yes, if you expose body parts, yes. Sí, si expones partes privadas del cuerpo, sí es considerado pornografía infantil. So children, you should not be sending pictures of yourself to others either, no matter how they ask for. Entonces, chicos no deben de estar enviando o recibiendo ese tipo de fotos, no importa de quién vengan. Yes. Thank you. Thank you. Muchas Yes. gracias. So I just wanted to touch about the legal issue that she raised. Solo quiero hablar sobre lo que es la parte legal que ella trajo a la mesa. So one of the best tools that we have as parents is the law. Una de las mejores herramientas que tenemos como padres es las leyes, la ley. Right, and each site that you sign up for, like Snapchat or Facebook, has a minimum age for signing up, which is protected under law. Y algo que está protegido bajo la ley es que cuando tú te suscribes a esas redes sociales como Snapchat o Instagram, So if your son or daughter is under the age of 13 and they have an account, that means they've already lied about their age. estas cuentas tienen un mínimo de edad, así que si tu hijo tiene 13 años y está en estas redes sociales, ahí mismo ya podrían tener un inconveniente legal. Right, and so if they lie about their age when they're 13, they may lie about their age when they're 21 or 18 when it's time to get prescription drugs or alcohol legally. So I don't really have a question, I just want to kind of raise that point. Yo realmente no tenía una pregunta, solo quería traer esa información a la mesa. One more question. Una Can it- última pregunta más. Can it be from the kids? From the children De parte and de the los youth? niños o los jóvenes, You guys have a question. ¿tienen alguna pregunta? Can you come to the front so you can grab that one? If you have a question? No? No questions? Yeah? Yes, Heaven. Yes. Thank you, Laura. They're sisters, so they're kind to each other. Son hermanas y que se ayudan una con la otra. Okay. So do you consider a kid addicted if they're just talking to their friend a lot? Can you Like, I talk to my friend on the phone a lot. They talk on the phone? Yeah. Okay. Or text. Uh-huh.
but a lot. So Yeah. the question is it considered addictive? ¿Es considerado algo adictivo bajo la ley el hablar mucho, mucho, mucho con tu amigo por teléfono? So I will ask Robin since she didn't answer any questions yet, and we have her on the panel. Preguntar a Robin. We will help you, Robin. Don't worry. Te vamos a ayudar, no te preocupes. Get you. I think you know what is a lot. Yo creo que I tú mean, you're entiendes already lo que asking es the mucho. question, is it a lot, huh? Oh, I'm sorry. You can go ahead. I think you already know that answer because you're asking. Yo creo que Is ya it a tú lot? sabes la respuesta porque tú misma respondiste que es mucho. But I have to say, this is a great conversation to have over an iPhone. And when Karina brought it up to me, I had to take a step back and look at my screen time. And I was floored by how much time I'm spending on the phone, not just with work. I play games, I look on Facebook. So kids, we're not here to bash you. We're here to show that you're valued. And we want you to see your value. So I think for adults, let's take a step back and see what we're, I'm sorry. Yes. Did you get it? I got it. Ok, tú solamente realmente el punto de todo esto es demostrar que tú vales, que tú tienes un valor, demostrarle a los demás, demostrarte a ti. Y cuando Karina me pidió sobre venir a esto, yo tuve como que dar un paso atrás y ponerme como a pensar y recapitular el tiempo que paso en mi pantalla, que si tengo un juego, que si miro el Facebook, que si hago esto o aquello. Sí. One quick thing. Where'd she go? Okay. I was going to say, try to stop and see how your flesh reacts to see if it's out of balance or an addiction. Para saber si estás fuera de balance o es una adicción, trata de parar y ver cómo tu carne o tu cuerpo tú mismo respondes. Yeah, that's really good. That's really good. Yes. Yes, sí. So one question just to go along with what she was saying. And this is something I share with my children. You want to have rights, but first you have to have responsibility. Muy bien, gracias. Thank you. Thank you. Oh, Isaac, have a question? Yes, come on, Isaac. What do you consider the right age to have social media? ¿Cuál consideran que es la edad apropiada para tener redes sociales? Buena pregunta, Isaac. Great question. Well, I think the limits that they have set is a good guideline. So if you are not 13 or even 18, I believe, is Facebook, then they're saying to you, this is not a good idea for you. So I think abiding by their limits, definitely. And then I think each... I'm sorry. Creo que con lo que han dicho de las edades, de los si no tienes 13 años, no es bueno que lo utilices. Y aparentemente Facebook tiene un mínimo de requerimiento de edad de 18 años. What's the minimum age for Facebook? Is it 13? It's 13 too. Okay. La mínima edad para Facebook es de 13. Wow. I thought it was 18. Okay. I did think it was 18, but I guess abiding by that. And then I was going to say each child is different. Yes. You have some children that are just plain out immature at the age of 13 or 16. Algo que también quiero añadir es que cada hijo o niño es diferente y hay algunos que son más maduros a la edad de 13 que otros. I have how old is this child? I think she's 15 or 16, and unfortunately, she can't go online without trolling to save her life. Tengo hate to say esta it like chica that. de 15, creo que tiene trolling. 15 años. Ella no puede estar en las redes sociales sin causar un problema. Trolling is causing online arguments and things like that, so she has strife going all the time when she's online. Y ella está siempre envuelta en lo que es un drama. And so for her, her parents have said no social media. Entonces para ella sus padres han dicho definitivamente no redes sociales.
And I'll just add a comment quickly. I think it's also important to ask, what is the use? What is the child using social media for? And it's the same with adults. What are we using it for? And I think that's a really good question. Una pregunta muy buena es preguntarse el uso que le dan a las redes sociales, para qué lo están utilizando, y también como padre preguntarnos para qué le estamos utilizando. That's really good. Yes. Yes, Elfie. Muchas gracias por toda esta información. Thank you very much for all this information. Porque no me siento sola. Because I don't feel alone. Yo creo que estamos aquí para seguir aprendiendo como padres. I think we are here to keep learning as a father, parents. And I have a question. ¿Qué tiempo es lo apropiado para un niño estar jugando en los juegos? Porque de los juegos no hemos hablado. What is the appropriate time, a good time for a kid to be playing on the video games? Because we haven't talked about it. Amount of time. Thank you. And I would only give an hour or an hour and a half. Yo normalmente le doy una hora, hora y media. Then I make Brandon take a break. Y le hago que tome un And his break is descanso. to go outside and stay for an hour, Y hour este and a half. descanso, él es ir afuera por una hora, hora y media. Usually he comes back 2-3 hours later. Normalmente él because he found regresa 2 o something- 3 horas yeah, después. yeah. So I think it just depends on, Yo creo que simplemente depende. Es bueno saberlo. It's good to know. Porque estamos aprendiendo, yo también aprendí muchas cosas que voy a practicar conmigo misma. Because we're learning, and I learn a lot of things that I'm going to start practicing even with myself. Pero muchas gracias por toda la información. But thank you very much for all the information. Gracias. Thank you, Delphi. And to honor everybody's time, I would like to conclude with 2 things. Y para honrar el tiempo de todos ustedes, quiero terminar con 2 cosas. One is that we actually have experience here at the church. Una es que nosotros hemos experimentado aquí en la iglesia. Being so blessed as having people doing a farm. Hemos sido muy bendecidos con personas que están haciendo una granja. And it's called Rise Up Community Farm. Y se llama Rise Up Community Farm. So every time we identify an issue, cada vez que identificamos un problema, we have to be proactive of bringing a solution. Tenemos que ser proactivos en traer una solución. So if I require someone to give the phone up during church, si le pido a alguien que deje su teléfono durante la iglesia, I always pray for an opportunity to get their hands busy. También oro por una manera o oportunidad de que estén ocupados. So I can tell you that we have our Rise Up Community Farm, and it has created an opportunity for our youth and children. Puedo decirte que con nuestra granja que tenemos hemos creado una oportunidad para los jóvenes y los niños. And they have come out there during the day. Y ellos han venido durante el día. And on their own, they have said, we don't want our phones to get messed up. Y ellos mismos han dicho, no queremos que nuestro teléfono se arruine. Can you please put it in your office? ¿Puedes por favor ponerlo en tu oficina? And they forgot about the phone for 3 to 4 hours. Y se olvidan de sus teléfonos por 3 y 4 horas. They were working on the heat. Estaban trabajando en el calor. And they unplug from the device. Y se desconectan de lo que son sus and it was electrónicos. so healthy. Ha sido muy sano. It actually allows the brain to breathe. Y le permite al cerebro respirar. And recharge. Y recargarse. Because the brain goes low battery as well. Porque el cerebro también se baja de energía. And the only way that we recharge our brain is when we unplug. It's actually the opposite of what we do with the phone. La manera que podemos recargar nuestro cerebro es desconectándonos, lo que es lo opuesto a lo que hacemos con nuestro teléfono. So as you come out, you have a resource table. En tu camino afuera o cuando estén saliendo hay una mesa con recursos. Don't leave yet, but you have some materials in English and Spanish. Hay materiales en inglés y en español. And information about the farm. Información sobre la granja. And everyone is welcome to come and see what's happening out there. Y todos están invitados a venir a ver qué es lo que está pasando. It's for the community. Es para la comunidad. So, and thank you, our wonderful
panelists. Muchas gracias a nuestro panelista. Thank you so much. Muchas gracias. And we would like to conclude. You can actually stand up, and we would like to conclude with this poem that Andrea Bari has wrote about technology. Y nos gustaría, nos gustaría terminar con este poema que Andrea Bari hizo por nosotros. She's 12 years old, and when she heard about the Screenagers, she's actually in Mexico with her mom. Ella tiene 12 años y cuando escuchó sobre esta película, ella está en México con su mamá. Hearing about it inspired her to write this. Escuchar sobre esto le inspiró a escribir este poema. So this is for all our young kids. Y esto es para los chicos. And it says like this: as our friends sit around staring at their phones, I receive a notification. Suddenly, I feel all alone. As I open it up, I start to panic. Maybe someone out there has gone cynic. It only takes 1 second for rumors to spread. Better, just don't get social media instead. All the things out there just waiting to be explored. Don't click it. Don't see it. Just let it be ignored. Social media can be used in useful ways too. Maybe even to find your lost shoes. Communicate to loved ones who seem far away. Just one touch of the button and they are here to stay. Although I am part to the generation that depends on a screen, most of us are just clueless teens. No privacy, all just go into file. If you want to get rid of it, it might take a while. Our parents have told us to be safe online. We know it in our heads without remind. In the future, I hope this problem will end. We won't be attached to screens, so press the news and click send. Thank you so much. And Muchas gracias. Pastor Tom, if you help me, we just have a little thank you for our panelists from Pastor Tom Hauser, our senior pastor, to all of you guys. And thank you so much for coming. It was an honor. And how many of you enjoy this? ¿Cuántos de ustedes disfrutaron esto? Hopefully we can do this more often and just come together to talk. Espero poder hacer esto más seguido y poder venir a hablar. So the one that doesn't have a name is for Laura, because I didn't know which youth was going to be. Ellie, do you mind helping her with the flowers? Elizabeth's right here. She's going to help you. And actually, those flowers are from our Rise Up Community Farm. So while Pastor Tom is giving out, we invite you to be blessed and to go check our resource table and get some free materials, and you're all dismissed. Thank you so much. Holy Spirit.